Thank you. At this time, I'd like to invite Senator Webb to the podium to introduce our keynote speaker. Thank you, Jeff. It's a real pleasure and an honor for me to introduce this keynote speaker. He's a little young for our war in Vietnam, but he, in my view, is the finest general officer in the United States Marine Corps in his era, which is this era right now. George W. Smith, Jr., comes from a military background. Actually, one of the reasons I asked him to come was that his father, George W. Smith Sr., was known as one of the finest battalion commanders in Vietnam in the Marine Corps. There's a family tradition here. General George Smith, had an absolutely exemplary career in the United States Marine Corps as a career infantry officer. He had multiple roles in Iraq and Afghanistan in straight infantry and also in reconnaissance. He also commanded the basic school in Quantico, which is the sort of the seed place for the training of all incoming officers in the Marine Corps. And he finalized his career not far from here at Camp Pendleton as the commanding officer of 1 MEF, which is the largest combat entity in the United States Marine Corps. He was commanding 48,000 Marines. He is well known as having worked in the Defense Department during his career, and I've had a tremendous respect for him. I've watched many of the positions that he took in an honest way during his career. So with that, I will ask General Smith to come up and give us our keynote speech. We're very pleased that you were able to be with us. You walk over the bridge. Gunfire echoes after you. Villages in the country are tinged with sorrow. You walk over the bridge. A gentle breeze blows, carrying your heart to an unknown place. These lines from the song "In the Evening You Walk" by Trinh Quang Chun describes a young woman grieving the death of a young South Vietnamese soldier, and by extension, a people mourning the loss of so many loved ones like those we honor here today. I am deeply humbled to join all assembled here this morning to stand in salute to the 81 airborne soldiers of the 72nd Company, 7th Airborne Battalion, Army of the Republic of Vietnam, who are laid at rest nearby after a long journey that began nearly 6 decades ago. Today, we honor all members of the Army of the Republic of Vietnam who fought, suffered, and sacrificed so much in the name of freedom. I am grateful to Senator Webb for his kind invitation to join in this remembrance, and for his continued dedication to our military veterans, Americans and Vietnamese alike, and to the Lost Soldiers Foundation for the Herculean effort to keep these soldiers' memories alive through these many years.
And most importantly, to the citizens of Westminster, for your steadfast devotion to those we honor today. And through that devotion, the example you have so impressively set for your fellow citizens, not only here in your local community, but across our nation. You have taken that unknown place from the song and turned it into an eternal home for these patriots right here in the heart of Southern California. American versions of the history of the Vietnam War are routinely incomplete. The story of the Army of the Republic of Vietnam has been largely hidden from history, to include, sadly, from most Americans. Few know of the heroic fighting and incredible sacrifice of the Republic of Vietnam Armed Forces. The battles won against increasingly heavier odds as the United States withdrew its forces and its material support steadily declined. Former American Airborne Advisor General Barry McCaffrey noted, "Those of us privileged to serve with the ARVN Airborne were awestruck by their courage and tactical aggressiveness. The senior officers and non-commissioned officers were incredibly competent and battle-hardened." And often lost in the U.S. historical accounts are the sobering South Vietnamese losses. More than 250,000 soldiers killed in the war over the course of 2 decades, with wounded in action numbering more than 783,000. In 1972 alone, Republic of Vietnam Armed Forces combat deaths numbered nearly 40,000. As Neil Jameson wrote in Understanding Vietnam, about 1 in every 5 soldiers, perhaps 1 of every 20 adult males, was killed or seriously wounded while fighting for the government. Since virtually every soldier who was killed or wounded had a wife, parents, children, brothers, sisters, and friends who were affected, there were few people in this society whose lives were not blighted by deep personal loss. Remembrance ceremonies like this gathering today ensure that the broader national sacrifice of the South Vietnamese people remains invisible no more. And nearly a half-century removed from the end of the war, this day also pays tribute to the many gathered here this morning who sustained injuries in combat, who were one of more than 1 million soldiers, civil servants, and teachers who spent years in prison in the bamboo gulag that encompassed the hundreds of post-war communist re-education camps, who lost loved ones in the 2 decades of war or the brutal aftermath, who were forced to painfully distance themselves from their families to save them from guilt by association, and who ultimately endured perilous refugee journeys to rebuild their lives in a different country and culture. 50 years on, you have intertwined the fabric of Vietnam and America forever in communities like Westminster. And together, as Americans, we are richer and stronger for your remarkable resilience. As Senator Webb mentioned, my father served as a Marine infantry officer in Vietnam. A veteran of World War II in the Pacific and Korea, he commanded the 1st Battalion, 9th Marine Regiment during Operation Dewey Canyon in the Oshaw Valley
in 1969. Like many veterans of his era, he spoke little of his combat experience. He did, however, reflect on the selflessness and sacrifice of those with whom he had the honor to serve beside in the fight to safeguard freedom for the Vietnamese people. My younger brother also served with distinction for 30 years as a Marine infantry officer. And again, as Senator Webb mentioned, I concluded my own service last year just down the road at Camp Pendleton with 1 Marine Expeditionary Force. Our Marine Corps motto, Semper Fidelis, always faithful, has been seared into our souls, most notably through the shared crucible of combat and the painful loss of comrades in arms. And as I look around the audience this morning, it strikes me that this community, this remembrance, is the epitome of Semper Fidelis, always faithful. Your unwavering faithfulness to the remains of these 81 paratroopers and the memories of all who endured unimaginable suffering and sacrifice in the defense of a young free republic is truly uplifting. The distinguished poet and orator Wallace Bruce simply stated, "Who kept the faith and fought the fight, the glory theirs, the duty ours." Indeed, the duty is ours. All gathered here today and throughout our great land have a solemn obligation to ensure our daily service, our daily example, are worthy of all those who, like these 81 heroes we remember today, made the ultimate sacrifice in the name of freedom. It is also our duty to help future generations truly understand the freedoms we all enjoy and the burden and sacrifice borne by so many, Americans and Vietnamese alike, to ensure those freedoms. Simply, freedom is not free. So let us depart here this morning inspired to better serve our communities, inspired to sacrifice just a little more in our daily lives, but most of all, inspired to never forget the lost soldiers and all their comrades in arms, Vietnamese and American, who gave their last full measure of devotion in service to their country. Thank you all for attending this morning. May God continue to bless our great nation and wonderful communities like Westminster with selfless patriots like those we honor today. Thank you. Thank you, General Smith, for that extremely valuable set of facts and encouragements. I'm so glad we have you here today. We bring forth Van Vietnam. Okay. You know, I know that there are very few Americans who know much about Van Vietnam, but I know among the Vietnamese community he is deservedly an icon, historic icon. I'm pleased to follow his writings. I read his book, the English translation, The Peace and Prisoners of War. I was so moved by it that I asked the Naval Institute to publish it, and they did. And I wrote the introduction to his book
Basically, as all of you know, his service as a dedicated yet independent-minded soldier in the cause of South Vietnamese quest for a free and democratic system, his brilliance as this country's most respected war reporter, and the personal suffering he endured once that war was over have earned him the sort of respect that we cannot pass up. And as a result, we sat down in the Law Soldiers Foundation and decided that it would be a gesture, the best gesture that we could make at this point to give him a certificate of appreciation for all that he has done for freedom and democracy in Vietnam. Thank you. Lost Soldiers Foundation, presented to Ong Phan Nhát Nam for a lifetime of dedication to the cause of freedom and democracy in Vietnam. Xin trao tặng tưởng lệ này đến ông Phan Nhật Nam. Xin trao tặng tưởng lệ này đến ông Phan Nhật Nam vì một đời tận tâm cống hiến cho lý tưởng tự do và dân chủ tại Việt Nam. As a soldier, a dedicated journalist, an author who became South Vietnam's most respected war correspondent, whose reporting from many battlefields during some of the most brutal fighting of the war described the feelings and an understanding that could only come from the direct experience of combat. Là một người lính, một nhà báo và một tác giả tận tụy, ông đã trở thành phóng viên chiến trường được kính trọng nhất của miền Nam Việt Nam. Những bản tin của ông từ các chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến đã khắc họa những cảm xúc và sự thấu hiểu mà chỉ có thể đến từ trải nghiệm trực tiếp của một người lính. Who recorded the heroism and humanity of his comrades and defended their performance as a bitter war continued for years and took the lives of 1.4 million communist soldiers, 58,000 Americans, and more than 220,000 South Vietnamese. Ông đã ghi lại những khoảnh khắc anh dũng và tính nhân văn của đồng đội mình, đồng thời bảo vệ danh dự của họ khi cuộc chiến ác liệt kéo dài trong suốt nhiều năm. Lấy đi sinh mạng của 1.4 triệu lính Cộng sản, 58.000 chiến binh Hoa Kỳ và hơn 200.000 người lính Việt Nam Cộng Hòa và vô số thương vong của các dân thường. Who became the youngest negotiator on either side of the deliberations following the Paris Peace Accords, remaining loyal to the goals of South Vietnam's growing democracy. Ông cũng là một thành viên miền Nam trẻ tuổi nhất kể cả hai phía trong các cuộc đàm phán quyết liệt sau Hiệp định Ba Lê. Ông luôn trung thành với mục tiêu của nền dân chủ đang phát triển tại miền Nam Việt Nam. Who, after the fall of South Vietnam, was then sent to the infamous re-education camps for 14 years, 8 of which were in solitary confinement, and who, in his heart, has carried this awesome burden for many years with appreciation and respect this 26th day of October 2024. Jim Webb, President. Sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, ông bị đưa vào các trại cải tạo khét tiếng trong 14 năm. Trong đó có 8 năm bị giam giữ biệt lập. Dù vậy, trong trái tim mình, ông luôn luôn mang nặng gánh trung thành trong năm tháng tù tội của đời ông. Với trân trọng và quý mến, hôm nay, ngày 26 tháng 10, 2024, chúng tôi xin mời Jim Webb, Chủ tịch Lost Soldiers Foundation.
Kính thưa quý huynh trưởng, kính thưa quý chị, kính thưa quý anh, kính thưa quý bạn nhà binh, cho tôi nói vài tiếng Mỹ với các vị khách người Mỹ. Ladies and gentlemen, to the Honorable Senator Jim West, Mr. Jeffrey in the Lord Foundation, and General Smith, ladies and gentlemen, in 1965, I was a lieutenant in this 72 company, yes. But by miracle, I survived after the Đông Xoài battlefield happened in the June 11, 1965, with the cost of 14 officers were killed in my company, in my battalion. And after that, the accident in the December 11, 1965, 81 were fallen down from the C-1. And by miracle, I am the company commander of this 72 company, but I transferred to the 9th battalion, so I survived. From 1965 to right now is about 60 years. Now, today is the National Day of the Vietnam, the October 26th. I'm very, very deeply emotional in receiving it. This is the result of the struggle of all the Vietnamese soldiers, not but myself. Thank you, Mr. Senator Jim West. Thank you, General Smith. Thank you, Jeffrey. Thank you, every people. Thank you with all my heart. Dạ thưa với quý chị, quý anh, quý niên trưởng, quý chiến hữu. Năm 1965 tôi chính là thiếu úy trung đội trưởng của cái đại đội 72 này. Tiểu đoàn 7 nhảy dù chết 14 sĩ quan. Ngày đó là trận Đồng Xoài ngày 11 tháng 6 1965 với tiểu đoàn 52 biệt động quân, với tiểu đoàn 2/7 sư đoàn 5 bộ binh. Tôi được lên trung úy ngày quân lực 1965 và làm xử lý thương vụ quyền đại đội trưởng cái đại đội 72 đó. Nhưng ông thiếu tá Nguyễn Bá Trước bảo rằng cái nam này nó xui quá, thôi cho đi làm tiểu đoàn 9, thì làm đại trưởng 93 và bàn giao cái đại đội 72 này cho Trung úy Bích ở tiểu đoàn 3 về. Vì đại đội 72 vốn gốc là của tiểu đoàn 3 nhảy dù do Trung úy Trần Quốc Lịch đem từ ngã tư Bảy Hiền về dưới Biên Hòa năm 1960. Cho nên ông Nguyễn Ngọc Bích làm đại đội trưởng 72 và leo lên máy bay và rớt chết 81 người ngày 11 tháng 12 1965. Bị chết từ ngày 1965 mà mãi đến 26 tháng 10 2019 mới được đưa về đây là nhờ một cái phép màu từ ông Jim West, từ ông Jeffrey. Vâng, từ sự nỗ lực của những người lính, người bạn Hoa Kỳ. Cái ơn đó là ơn trời biển mà những cái lời nói bình thường không diễn tả được. Xin cảm ơn tất cả quý chị, quý anh, quý ông, quý bà, quý tất cả đã tham dự. Cảm ơn thêm một lần Senator Jim West, Honorable Mr. Jeffrey, the General Smith, and all the guests, American guests, ladies and gentlemen, thank you. Would everyone please rise for the presentation of the wreaths? I'm going to ask General Smith and Senator Webb to present the Lost Soldiers Foundation wreath.
At this time, I would ask Nguyen Van Hung and his associate to please come forward for the presentation of the ARVN Coalition wreath. Present military honors. Post the firing detail. We will do the benediction in a minute, but we'd be very grateful if the mayor could come up and give us some closing remarks on this wonderful ceremony. Mayor, would you? Thank you very much. At this time, I understand that I do have Councilmember Menzo is with me today, so I would like to invite you to come up here with me. First of all, my name is Chief Charlie Nguyen, and I'm the mayor for the city of Westminster. I'm very, very pleased to be here with you all today. And most of all, I would like to thank Senator Webb and Mr. Jaffe and General Smith, who I have a chance to meet last
yesterday evening at their hotels for the reception. What I learned was they were here a couple of days ago to prepare for this event. That tell you how important this event is. And I am very, very pleased to be with here for this meaningful and very, very important event. Thank you very much. And I know that 5 years ago, as Senator John was said, that 5 years ago we met here, and it was a moment that we will remember forever, that we have found the resting place, the final resting place for the 81 airborne, 81 lost soldiers. And I was here at the time as a council member, and I know how touching those moments are. And today, for 5 years after, we are here again to commemorate the moment that we find the final resting place for these heroic men who sacrificed their life for us. So we are in debt to, first of all, to all 81 soldiers, lost soldiers, for their dedications, and we are in debt to a group of lost 5 soldiers here. And on behalf of the City of Westminster, I would like to present you with the appreciation. This is a certificate of appreciation presented to the Lost Soldiers Foundation, Inc., in celebration of your 5th anniversary commemoration in interment of 81 ARVN lost soldiers, and in recognition of your contribution and dedication in hosting this event. And this sign, dated on 25th day of October 24th, signed by me, Chi Charlie Nguyen, Mayor, and along with me here is the Council Member Menzo for District 2. Thank you very much. With that, I'm very, very pleased. According to Senator Webb, I would like to thank you all for being here today, and thank you for all your dedications to this. Thank you. If I could ask Chaplain Dang Van Chin to please come up now for the benediction. May the Lord bless us all present here to memorize the 81 Vietnamese airborne soldiers who sacrificed their lives for the South Republic of Vietnam. And may the Lord remember all who died in the service of their country, whether in the air or on land or in the sea, and all those who sacrificed gave this nation its greatness, richness, and opportunities. May our memories of them be alive with our gratitude, and gratitude alive with faithfulness, of never refusing our fallen brothers the love and dignity they deserve. Grant that we and our future generation, following the shining examples of those brave 81 Red Beret Angels, may continue to fight for freedom, human rights, and national sovereignty against the dictatorship and aggression of communism in Vietnam and China. Xin Thượng Đế tỏ lòng từ bi xót thương đến 81 tử sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa mà hài cốt của họ đã được di quan và an táng tại quận Cam, California 5 năm trước đây. Trong không gian bao nhiêu hoa dù nở, vũ trụ ngoài kia vươn dấu bấy nhiêu dày. Tổ quốc ghi ơn thiên thần mũ đỏ, cánh hoa dù gói xác mấy ai hay. Nguyện xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên 81 linh hồn anh hùng mũ đỏ này, và ban cho họ được an nghỉ trong miền cực lạc
Xin ơn trên ban niềm an ủi, hy vọng và phù trợ cho thân nhân, gia đình, bạn hiếu cùng đồng đội của họ và gia đình mũ đỏ. Xin cho chúng ta và toàn thể thế hệ trẻ tương lai biết noi gương 81 anh hùng mũ đỏ đã vì quốc vong thân, mà đồng tâm nhất trí, dùng lá phiếu làm khí cụ, nỗ lực không ngừng đấu tranh cho tự do, nhân quyền và chủ quyền của quê hương, quê cha đất tổ và con rồng cháu tiên là đồng bào của chúng ta, cương quyết chống lại nạn độc tài cộng sản và tham vọng thôn tính Biển Đông và xâm lăng Việt Nam của Tàu Cộng. Và xin đấng thiêng liêng chúc lành cho tất cả chúng ta nơi đây để tưởng niệm 81 thiên thần mũ đỏ với ân sủng và bình an. Chúng con nguyện xin vì danh Thánh Đức Kitô. Amen. Việt Nam muôn năm. This concludes our formal ceremony this morning. Thank you all again for coming, and we invite all of you to the Westminster Gardens, Memorial Gardens, to visit the gravesite, where we'll be bringing the wreaths later this morning. Thank you all again. God bless. We thank you, Mr. McFadden, and thank you, Senator Jim Webb, for coming here today to celebrate the 5 years anniversary, the burial of our heroes. Kính thưa quý vị, buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày an táng 81 chiến sĩ nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả quý chiến hữu, quý đồng mùi hương đã đến đây tham dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Thank you very much once again. The next song is going to be God Bless America. Please join the choir to sing this song. Home, sweet home.
the prairies, to the ocean, wide with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. Thank you all for coming. Mahalo. Mahalo. Yes. Cảm ơn quý vị. Thank you very much. Xin mời quý vị đi qua bên mộ. Chúng tôi qua bên đó để thắp nhang. Xin mời quý vị đi qua bên Big Family khu thuyền nhân. Chúng ta sẽ có làm lễ ở bên đó trước bộ phận của 81 chiến sĩ nhảy dù. Một lần nữa xin mời quý vị rời gót qua bên Big Family khu vực thuyền nhân. Ở bên trong đó sẽ có mộ phần của 81 chiến sĩ nhảy dù đoàn chim lạc Việt. Chúng tôi sẽ qua đó để tiếp tục làm lễ trước mộ phần của 81 chiến sĩ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị về chỗ an toàn để chương trình của chúng ta hôm nay có thể bắt đầu. Ngày hôm nay là lễ tưởng niệm để ngũ chu niên an vị hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn ngày 11 tây tháng 12 năm 1968 ở tại Tuy Hòa. Ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vừa rồi, chúng ta đã được nghe cựu thượng nghị sĩ và cựu bộ trưởng Hải quân Jim Webb đã nói lên về cái tiến trình khó khăn
và trong rất nhiều năm ông là chủ tịch lập ra Lost Soldiers Foundation, và ông cũng là một trong những người thành viên nòng cốt cùng với cựu đại tá thuộc cuộc chiến Jenny Castanedi over here và phu nhân là những người đã khởi công việc tìm kiếm và làm sao đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù về an táng. Và rất may mắn là Lost Soldier Foundation đã quyên góp được một số tiền và đã đứng ra để mà tổ chức và liên lạc được với các đoàn thể bên này và đã mua được miếng đất ở đây như quý vị đây nhìn thấy ở bên cạnh khu thuyền nhân để làm nơi an nghỉ cho những hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng của chúng ta đã hy sinh trong chuyến bay của C-123 định mạng đó. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta làm lễ tưởng niệm đệ ngũ chu niên là 5 năm. 5 năm trước cũng tại đây chúng ta đã làm lễ an vị của 81 chiến sĩ nhảy dù. Và ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm 5 năm lần thứ 5 lễ an vị. Tôi cần close up. Và ok, me too. I don't care. Nói lên cái lòng tri ân của chúng ta nói chung đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nói riêng đối với 81 tử sĩ anh hùng nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta mãi mãi ghi ơn. Trước hết, để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã bỏ công sức hy sinh ra biết bao nhiêu thời gian để mà có được ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời anh chị Ngọc Nhung, mời chị Ngọc Nhung lên đây và we'd like to invite you, Colonel Jenny Castanedi over here to have some few words. We'd like to invite you over here, please. Đây là anh chị, ông ấy tên Việt Nam là ông Quốc Việt và chị Ngọc Nhung là chị Ngọc Nhung là con chim đầu đàn. Cách đây 5 năm chị đã thành lập ra đàn chim lạc Việt và chúng tôi đây quý vị nhìn thấy những tà áo dài màu tím ở đây tức là các chị đó và các anh trong cravat Việt Nam Cộng Hòa, đó là chúng tôi thuộc về đàn chim lạc Việt, là cái tổ chức đã được thành lập ra để mỗi một năm làm lễ tưởng niệm ngay tại trước ngôi mộ này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Ngọc Nhung cũng như ông Quốc Việt và xin quý vị chào đón hai người ân nhân đã giúp chúng ta có được cái ngày hôm nay. Xin mời, please. I would like to also thank our cemetery guest, Don Huddock, for the support that you have given us today. And with all the traffic congestion, I say, well done, well done. Also, for our Vietnamese veterans, our ARVN, our American veterans, this grave is a significant grave. I'm not sure whether you all understand, but after we did the first burial 5 years ago, my bride, who doesn't like me to talk about her, has made a pilgrimage to this gravesite every year on the 26th of October. And much of the Vietnamese community have come out and joined us every year. Không hiểu. Mình like Your support, the ARVN support, and other members of the Vietnamese community cannot be overemphasized. It is so important that we remember those 81 who served shoulder to shoulder with us during the war some 55 years ago. I'm not going to talk too long. My wife says there's never been a podium I didn't enjoy, but I will turn the microphone over to her, and I thank you
very much for all your support. Kính thưa quý vị, vợ chồng của chúng tôi cũng giống như quý vị hết, cùng nhau đến đây để chúng ta có sự tương kính nhường nhịn, để chúng ta cùng nhau làm một việc chung. Việc này không có riêng của ai hết. Và đàn chiêm lạc Việt của chúng tôi cũng vậy, thành lập ra để tự nguyện, volunteer, từ trong tấm lòng của chúng tôi. Hàng năm đến đây, 10 giờ sáng, trời mưa gió, 2 ngày bất cứ, ngày 26 tháng 10, rơi vào ngày nào cuối cùng, chúng tôi cũng được có mặt ở đây. Quý vị hỗ trợ rất nhiều, năm quý vị đến để giúp cho chúng em. Thank you, the VIP comment, please, welcome down. Xin mời quý vị, mời chúng ta đến đây. Xin nhường ghế, vì chúng tôi giữ 2 cái hạt ghế để cho. One more time, we would like to welcome and thank Senator Jim Webb. And General George Smith. And Mr. Jeff McFadden, the treasurer of the Great Lost Soldier Foundation. Thank you very much from the bottom of our hearts. Without you, there's no today. So really, really appreciate your dedication and your mind and your heart put to these events to make it happen. And today, on behalf of the đàn chim lạc Việt and also on behalf of the 81 paratroopers who lost their life for our country, we are here every year on the 26th of October over here to celebrate and then to mark the first, the second, the third, the fourth, and this is the 5th anniversary of the burial over here. And once again, would you please the big applause for the Lost Soldier Foundation. Thank you very much. And I just talked to the audience about your great works and your dedication in previous years to make this one happen. And today, we'd like to thank all the audience and with the paratroopers, the Marines, the National Police, and the Navy, and the Tuluk Academy. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây tham dự buổi sáng hôm nay lễ tưởng niệm lần thứ 5 của an táng 51 chiến sĩ nhảy dù. Chúng tôi xin cảm ơn các anh trong binh chủng nhảy dù, binh chủng của quân đội chiến, trường võ bị quốc gia, võ quân Thủ Đức, và các anh trong Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, các anh trong chiến sĩ trong các lực lượng cảnh sát quốc gia và các em thiếu sinh quân đều có mặt ở đây để chúng ta cùng trân trọng tưởng niệm ngày hôm nay. Và các anh không quân của Việt Nam Cộng Hòa cũng đều có mặt. Hầu như tất cả các binh chủng chúng ta đều có mặt ngày hôm nay để chúng ta tưởng nhớ, không những để tưởng nhớ đến 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng, mà tưởng nhớ đến tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã anh hùng chiến đấu không mệt mỏi vì người dân trong 20 năm qua trong tại miền Nam. Well, every year, annual pilgrimage to show how much we appreciate those who sacrifice for our freedom. Lost Soldier Foundation gave us an opportunity that we could get here together to show our appreciation and remember who lost their lives for our lives. And thank you so much for coming here and supporting our annual.
This year very special. We have Jim Webb, who is senator. He is the only skin relative, right, to 81. So he has 81 brothers right here. And thank you, Jim Webb. Would you please come in, say something in Vietnamese? Chúng ta hãy vỗ tay đón mừng Jim Webb. Thank you. Chào quý vị. Các con các bà người cao cấp, em cũng chén bên người nào rồi. Thank you very much for having this event and asking that you say a few words. This has been, as I mentioned in the memorial service in Freedom Park, we formed this foundation because we were hearing that the remains of these 81 soldiers were on a shelf in Hawaii. They've been there for 33 years on a 50-year journey that would not allow them to be returned to their own native country. And they were telling us it was impossible to do this. It was impossible to bring the native soldiers of another country without identification or any connection with this country to bring them here and to do that. And we did it. We worked very hard. We had the 4 people, the major people in our foundation. We worked almost daily, continuously for 2 years without compensation to make this day happen. And our compensation is how proud we are that this has been done and that it has been done in a way that the community here really appreciates it and has thanked us right now, but we're thanking you for all that you have contributed in Vietnam. As you know, I was in the two at the time, and in that war, in the way that you conducted yourselves after that war finished, the sacrifices that the boat people, my wife was a boat person, we know the feeling. And I don't know if what they say anymore, but it's been coming. Thank you very much. Okay, the next person we would like to appreciate is Jeff McFadden. Please, quý vị vỗ tay. Could you please come say something to me? Yes, we are time. You better not keep up. Not so far. October 26th, 2019 was one of the greatest days of my life and one of the most fulfilling because I was brought here by my mentor, my former boss, my friend, Senator Webb. Senator Webb called me, told me about what he was trying to accomplish, and I said, without hesitation, I'm in. I will do whatever is necessary because it's about service. It's about duty. As General Smith said, we have the duty to those who made the ultimate sacrifice. And just being able to be a part of this is just one of the most fulfilling things in my life. And I want to thank you all for supporting us and for being here today. Thank you so much. Thank you very much. The next person we would like to ask is General John Smith. You used to live in Hawaii, so aloha. Everybody, aloha. Aloha. As I mentioned at Freedom Park, this is just such a tremendous honor, and I am truly humbled to be among you today.
Like Jeff said, when Senator Webb calls, the answer is very quickly yes. But as I learned about the Herculean effort of the four-man foundation team over those couple years preceding 2019, I was just amazed at what they were able to accomplish. And then as I read more and learned more about the city of Westminster, I was just truly uplifted by how you have embraced the remains and the memories of these 81 paratroopers. But beyond that, how you have embraced all the veterans of the Army of the Republic of Vietnam. And it is an example, again, not only for your local community here, but it is an example for all communities across America. And I think for that, you all should be very, very proud. Thank you for letting me join you here today. Thank you. Kính thưa quý vị, phu nhân của Trung tướng và không có chỗ ngồi, phải đứng ngay chỗ đó. Thank you. We have one more chair. Okay. And of course, ông Jean Cassidy đã nói chuyện. He done. Ngoài cái Lost Soldier Foundation, I know that they work so hard, and there are many other people behind the scenes supporting Lost Soldier Foundation. Thank you so much here. Chúng tôi xin bổ túc là trong quý quan khách chúng tôi cũng nhận thấy là có quý anh đại diện của lực lượng đặc biệt cũng như là biệt kích và we'd like to invite three gentlemen over here bắt lại từ đó qua bên đây không to có sắp xếp offer được. the incense. Tại cái bên này ban tổ chức khác. First is Senator Jim Webb. Một anh nhảy dù, anh đàn cho một anh nhảy dù đại diện. Xin mời quý vị xếp hàng để tuần tự mỗi người một cây nhang thắp nhé. Kính chào ra đây. Bắt đầu từ phía bên đó. Kim, chào tay. Hôm nay chúng ta thấy cái cộng đồng Việt Nam Nam Paris. Cảm ơn cô Nhân Dương là chủ tịch của cộng đồng Nam Paris. Và chúng ta có gia đình nữ quản. Dạ em chủ nhiệm quán đấy. Dạ luôn là có khuôn mặt nhất.